on next? Lil baddie, cashing big checks. I bought the whole block out, now that's a big flex. Peeping out my Uber window, like what's next? Got new levels and new devils out the wazoo. Ain't no worries, life gets better when you find you. And if you mind you, peace will abide and hide you until it's time to start anew. So live it up, we grown, ain't got no curfew. Who brought the bad vibes? Tell that bitch move. Walking all in my inner, that's a bitch move. Pressed that I arrived, mad that I survived. All your sad attempts to send me to the sky. But I've been in the wind, been headwinds, I was always this fly. Oh yes, and that's probably why you're mad. Don't let Evie turn you into a trash bag. So get glad, find out why you sad. All that jealousy, you should subside. I think it's time to turn that mirror on you. Put it up close for a clear view. And look deep down inside. And soon you will find a pretty soul that needs more shine. My world has come together, and maybe I just wanna let it shine. There is no good or better. Hey everybody, how's everybody doing? Everybody doing okay? How is everybody doing today? How's everybody doing? Doing all right? Yeah, you're doing all right. That's good. 막내 방학이라 한국 들어왔어요. So it's your youngest daughter or son's vacation. So you're in Korea. Okay. All right. Ooh, I have a warning sign. That, why do I have a warning sign? That's interesting. That's all right. I'll be okay. Let's see. Yeah, that's I'll be all right. I think the connection is okay. I think the connection is all right. What a long day. I had a lot to do. Yeah? That's good. I mean, having things to do is better than not having anything to do, right? Just a second here. Whoops. Oh, I keep messing this up. Alright, now I can see it better. 미국 본사랑 다음 달에 미팅이 잡혔는데 무얼 먼저 준비해야 할까요? I have no idea. I have absolutely no idea. It totally depends on your job. It totally depends on your job. Oh, the red hat? Yeah, you know, it's a lot cooler today than it was these past few days. Well, the past few weeks, I think. And so I thought I'd just wear it again for a change. Hey, it's just a hat, guys. It's just a hat, no big deal. There has never been any significant meaning to this hat, okay? It's just a hat. Please, it's just a hat, okay? 이번 달에 유학 가신다고요? 와우. 공부하던 게 엊그제 같은데 이번 달에 유학 가요. 와우. Where are you going? I did attend a session in English. I could see listening is also super important. Yeah. There's nothing that's not super important other than grammar. Grammar is not super important. It means that you can probably communicate in English really well without understanding the grammar side of things too much. You really don't need to worry too much about grammar. Canada, Ottawa. Wow.
I don't even know where that is. I don't think I've ever even heard of Ottawa. How do you say that? Is it Ottawa or Ottawa or Ottawa? Does anybody live there? Yeah, it certainly is cooler than it was. I mean, last night, I don't know if any of you were able to tell through the screen, but I thought I was gonna die towards the end of the live session. It was so steaming hot in here. Jesus Christ, I felt like a baked potato. Oh, really? It's the capital of Canada? It's the capital of... Oh my god, I gotta look this up. Oh. Oh, really? I wonder how you actually say it. Just give me a second if I can... Let's see. Capital of Canada. Wait. Okay, so how do you... Ottawa pronunciation. Oh wait, I can't hear it. Just a second, you guys. Let's see. How do you say it? Ottawa. Ottawa. Okay. Ottawa. So the stress is on the first syllable, Ottawa. 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 Okay. I didn't know that. I did not know that. Ottawa is nice? Yeah? Halifax? Halifax. I've heard of that place. I've never been there. I don't know anything about that place, but I've definitely heard of that place. Halifax? Halifax? 혹시 피부염에 걸렸는데 전염성이 있다고 할 때 contagious가 더 맞나요? infectious가 더 맞나요? Contagious. 전염성이 있다는 contagious가 맞을 거예요. I'm not 100% sure, but I'm pretty sure it's contagious, not infectious. I think contagious is, yeah, I think technically they're different, but I just can't really explain what the difference is right now. Don't really know. Ottawa. 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 You're gonna be hard to do a live stream for 2 days. No, no. Don't worry about that, Jenny. 그리고 Jenny, you're gonna be hard가 아니고요. 왜냐면 제가 hard한 게 아니라 hard한 거는 상황이 hard한 거기 때문에 it's gonna be hard. It's gonna be hard. 그리고 it's gonna be hard for you. 이렇게 그 주체, 그러니까 누가 힘들어 할 건지에 대한 얘기를 할 때는 it's gonna be hard. It's gonna be hard for you 이렇게 얘기를 해야 되고요. 그리고요. 여기서 중요한 게 뭐냐면 만약에 you와 hard를 어떤 식으로든 왜냐면 이제 한국어 입장에서 보면은요. 한국어의 관점에서 보면은 어떤 식으로든 you가 hard하다라는 식으로 얘기를 하고 싶을 수가 있어요. 그러기 위해서는 you are gonna have a hard time. Okay? You are gonna have a hard time. 이런 식으로 표현하는 건 아주 좋고요. It's gonna be hard for you도 좋고요. You are gonna be hard 하면은 심지어 there are some sexual implications to that expression, so you have to be kind of careful. 그런 식으로 말하면은 약간의 그런 어떤 성적인 그런 의미를 내포하게 될 수도 있어요. Okay? Nobody's gonna really call you on that. 사람이 막 그걸 짚어내고 막 뭐라고 하진 않겠지만, people who want to give you a hard time will do everything they can to give you a hard time. So it's best not to give them any reason to do that. Okay? 여러분을 괴롭힐 사람들은 어떤 식으로든 여러분을 괴롭힐 수가 있으니까 그런 식으로 어떤 이유를 안 주는 게 좋겠죠. So not you're gonna be hard. No. 다시 it's gonna be hard for you. 두 번째가 you're gonna have a hard time.
두 개네요. Yeah, 두 개. That's right. All right. French is also frequently used because it belongs to Quebec. I have heard that Canada has some sort of history with Quebec and the French, but I know very little. That's pretty much all I know. I got sunburn last week. I should definitely put on sunscreen. Yeah, probably. Probably. You're on your way home, 이재영님? Hey, so how are you guys holding up? I mean, thankfully, in my area, it's not raining nearly as much as it did for the past couple of days. But how is it? I'm sure some other areas have not been so fortunate. So how are you guys? How are you guys holding up? Is everything okay? 밍님, 어제는 나가서 양꼬치 먹느라 실시간 강의 못 들었어요. Wow, that's really envy you. That's very. I can't remember the last time I was out having 양꼬치. I think I've only done that once or twice in my entire life. J. Harry Potter님, 선생님 worth 발음 한 번만 해주시면 안 될까요? 해드려도 되죠? th 발음 꼭 해야 하나요? month처럼 months 이런 식으로 해도 돼요? J. Harry Potter님, month를요 months라고 하면 안 되는데 제가 예전에 했던 얘기를 약간 잘못 기억하고 계시는 것 같아요. month를 복수형으로 했을 때 그게 가능해요. month를 복수형으로 했을 때, 그러니까 month에 s를 붙였을 때 months라고 해도 되는 거지. 그냥 month는 그냥 month라고 해야 돼요. And it's the same thing with worth. th 발음을요. 피할 수 있을 때는 물론 피하는 것도 뭐 방법이지만 worth 같은 경우는 못 피해요. You can't. So worth is worth. 근데 중요한 거는 그거를 문장에 넣어서 연습을 하시는 게 훨씬 더 중요해요. It's very important for you to practice that in a sentence, not just a word itself. So yeah, the night breeze feels pretty cool now. Yes, Hona, you're right. You're absolutely right. And that's why I feel so much more comfortable right now than I did yesterday. Or the day before. 다음 달에 영국인 시아버님이 오셔요. 귀가 열려야 할 텐데 걱정해요. 아버님이 I work today 하셨는데 저는 You walk to die 했었던 적이 있어서 더 긴장돼요. I think all I can say is just try not to just relax. Try not to get so nervous. 좀 잘못 알아들어도 괜찮으니까요. Just do your best to show him that you're just glad to see him, that you're happy to be able to see him and talk to him, and just have a good time. And it's okay if you make mistakes. That's all right. Just don't take it so seriously. All right, don't do that. Of course, this all depends on what kind of person your father-in-law is. But if it were me, I would just try my best, just to not take things too seriously, try to enjoy it as much as I can. And most importantly of all, try to show the other person that you're enjoying your time, that you're having a good time, you're happy to see them. And yeah, that's I think that's more important than actually, being an effective communicator. Because, you're a foreigner. And he knows that. He knows you're a foreigner. So, there's no need for you to be so serious about that. Good evening. Luckily, the area where I live is safe. Okay, even though it rained a lot. That's excellent. That's I guess you're one of the lucky ones, and me as well.
Well, actually, there have been I have seen a lot of damages here and there. Nothing too serious. The streets have been pretty okay, but relatively okay compared to a lot of other places. We're very lucky here. Yeah, Palais. Yeah, that's good. Thank you. And unfortunately, a lot of damage has already been done. But let's just hope that this is the worst it gets. Okay, let's just hope that it doesn't get any worse than this. Oh, that's good. That's good to know. Good to know. That's really, really good to know. Thank you for telling me. Podcast? I don't listen to any podcasts. I have never listened to any podcasts. 비 한 방울도 안 온다고 입방정 떨었는데 오늘 하루 종일 비 엄청 와요. Wow. Yeah, be careful. Just be careful out there. Be careful. 안녕하세요. 쌤, 토들러 단계 학생은 아카데미 거 들으면 많이 어려울 거야. 듣고 싶어서 오긴 했는데 자신 없어요. 이게요. 저는 어떻게 생각하냐면 그러니까 제가 평소에 올리는 그 강의 있잖아요. 그 강의도 마찬가지예요. 여러분이 그 강의 전체를 100% 다 이해를 해야 되는 게 아니에요. 제가 항상 강조하는 게 중요한 것은 영어를 많이 듣고 영어로 좀이라도 한 번이라도 더 생각을 하고 영어로 한 번이라도 따라 할 수 있는 기회가 생긴다면 난이도랑 상관없이 기회가 생긴다면 그거를 영어로 그냥 못 알아듣더라도 한 번 들을 수 있는 기회다. 한 번 따라 해볼 수 있는 기회다. 그리고 여기서 내가 하나라도 건질 수 있으면은 that's an absolute success. Okay? 이게 약간 옳고 그름을 좀 유난히 좀 많이 따지는 그런 것 같은 그런 약간 정서가 있는 것 같아요. 그리고 뭔가를 꼭 올바르게 해야 되고 뭔가를 하면은 그게 딱 맞는 걸 해야 되고 하면은 100% 다 해야 되고 약간 이런 정서가 한국에 있는 것 같아요. And so do I. I also have that sort of sentiment. 근데 그거를 최대한 떨쳐버리고 you don't have to be perfect. Okay? It's okay if you can't carry everything with you. 제가 여러분에게 100을 이렇게 이만큼 드린다고 해서 여러분이 하나도 흘리지 않고 그 100을 다 그대로 들고 가지 않아도 it's okay. 하나라도 건져서 가면은요, that's good enough. That's good enough, okay? Never let imperfection discourage you. Okay? Never let imperfection discourage you. 완전하지 않고 완벽하지 않는 것이 그것 때문에 절대로 낙담하지 마세요. Okay? Please don't do that. whole요. whole가 전체이긴 한데요. whole는요 전체이긴 한데 그거를 하나로 보는 거예요. 큰 하나로 보는 거예요. 그래서 예를 들어서 나 오늘 그러니까 약간 통째로 약간 이런 느낌이에요. 통째로. 그러니까 전부라는 그런 느낌의 전체가 아니라 전부가 아니라 통째. 그래서 예를 들어서 나 오늘 닭 한 마리 통째로 먹었어. 이럴 때는 entire chicken이 아니라 물론 entire라고 할 수도 있어요. 근데 그거를 하나로 봐서 a whole chicken. I ate a whole chicken by myself. Okay? entire chicken라고 심지어 해도 되긴 하는데요. 그럴 때는 whole가 더 잘 어울려요. I ate one whole pizza by myself. 이런 느낌이 이제 whole. 근데 이것도 어디까지나 어떻게 쓰느냐 그 맥락에 따라 좀 다르긴 한데요. So the important thing is you have to experience it. whole라는 단어가 쓰인 문장들을 많이 보셔야 돼요. 많이 보셔야 돼요. Okay?
지지님. 쌤, 아까 말 나온 김에 얘기하다 궁금해서요. My parking lot has flooded so much, so my car was soaked in water. They said I have to put my car down. 폐차하다. put my car down는요. 그냥 약간 귀여운 표현이라고 할까요? 보통 put down이라고 하는 거는 안락사 할 때 put down이라고 많이 얘기를 하는데요. 그것도 안락사의 일종이라고 볼 수도 있겠죠. 어떻게 생각하느냐에 따라서 그쵸. 표현하기 나름인데 그 put down이 그러니까 자기가 정말 생명체처럼 약간 아끼는 것에 대해서 얘기할 때 충분히 그렇게 얘기하는 게 상상이 되고요. 그리고 상대방의 것에 대해서 얘기할 때도 약간 그런 식으로 해서 당신이 이제 아낀다라는 마음을 이제 충분히 이해를 하면서 이제 그렇게 얘기를 한다라는 점에서 Yeah, I can understand. That makes sense. 근데 저라면은요. 일단 flooded so much보다는 My parking lot has completely flooded. Okay? Has completely flooded 또는 there was a really bad flood in my parking lot. 이런 식으로 얘기를 할 것 같고요. 그리고 my car was soaked. No, not soaked. 왜냐면 그건 그냥 젖었다라는 것뿐이고요. Submerged. My car was submerged in water. Submerged가 우리말로 정확히 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. Submerged. 그게 이제 물 아래로 이제 들어가는 걸 아마 submerged라고 할 거예요. So my car was submerged in water. They said I have to put my car down. 맨 마지막 거는 괜찮아요. There are many ways to say that. They said that I have to that my car has to be sent to a junkyard. They said I have to give up my car. 여러 가지로 이제 얘기를 할 수는 있어요. 물에 잠기다. 그러네요. 맞네요. 진짜. 지금 보니까 좀 희한한 표현이네요. 물에 잠겨요? 그죠? 좀 특이한 표현 아닌가요? 물에 잠겨요? 잠기다. 이거 순수 우리말인가요? 잠기다. I have a cooler. What do you think? Do you like my cooler? Do you like my cooler? 아이스박스요? 아이스박스라고 하기도 하는 것 같던데. 쿨러라고 더 많이 저도 들어보긴 했는데 아이스박스라고 안 쓰는 건 아닐걸요 아마. Oh, my wife got me this. Yeah, my wife. Actually, I think we've had it for a while, but I didn't even know we had this. My wife said that it would probably be very useful to use in this room, so it was her idea. So kudos to my wife. All right, a minute. 그리고 오늘 저희가 하는 내용은요. 지금까지 한 번도 실시간으로는 안 해봤던 거예요. 한 번도 실시간으로는 안 해봤던 거고 예전에 제가 현장 강의를 했을 때 자주 강의실에서 학생들과 했던 연습이 있는데 그거를 오늘 한번 도전해 볼 거예요. I'm not sure how it's gonna turn out. 저희가 한 번도 이렇게 여러분이랑 저랑 이렇게 실시간으로 해본 적이 없는 내용이라서 저희가 예전에 연습 가이드를 통해서 배웠던 내용이거든요. 근데 이렇게 학생분들이 아주 많고 저 혼자인 상황에서는 그거를 똑같이 하기는 좀 어렵고요. 그래서 약간 그거를 그 방식을 약간 바꿔서 해봐야 되는데 I'm not exactly sure how it's going to turn out. It might turn out to be a disaster. So let's see how things turn out. Okay, all right. So I think it's time to begin. All right. Okay. Jennifer Hong님, 한국 사람은 정이 많아요. 라고 할 때
정이라는 단어 어떻게 쓰나요? 그 정이랑 가장 가까운 영어 단어가 attachment예요. attachment. attachment. 그리고 그 뭐 정이 많이 들었다. 뭐 이런 얘기할 때도 그러니까 예를 들어서 뭐라고 할까요? 뭐 예를 들어서 핸드폰. 어떤 뭐 여러분이 엄청 오래 썼던 핸드폰인데 이거에 너무 정이 많이 들었다 이런 얘기일 때 I've gotten so attached to this 이렇게 얘기를 하는 게 그 느낌이 그나마 제일 비슷해요. I've gotten so attached. I've gotten so attached to it and I really don't want to send this away. I really don't want to get rid of it. I really don't want to I really wish I didn't have to get a new one. 뭐 이렇게도 얘기를 하는 거예요. 그래서 I've gotten really attached to it. 이런 식으로 정이 들었다 라고 할 때는 의외로 굉장히 비슷한 표현이 있어요. I've gotten really attached to it. I've gotten really attached to this job. I've really gotten attached to this room. 뭐가 됐든요. 근데 단순히 그냥 정이라는 하나의 단어로만 놓고 보면 attachment라고 하는 경우는 그렇게 잘 없어요. 그래서 정이 많다라고 얘기를 만약에 제가 외국인한테 한국 사람들은 정이 많다라고 한다면은요. 저라면은 Korean people tend to get very easily attached to people they spend a lot of time with or things that they spend a lot of time with or things that they've had for a long time. 이런 식으로 좀 더 풀어서 얘기를 할 거예요. 오케이? 저는 그렇게 얘기를 할 것 같아요. Right? 오케이. 지금 혹시 연결 상태가 좀 안 좋은가요? 아니면은 후쿠님만 그러신가요? 난 지금 연결 상태 아주 괜찮다라고 하시는 분들 계시나요? 난 지금 연결 상태 아주 괜찮다 하시는 분. 제니퍼 황님, 그건 어쩔 수 없어요. 그건 어쩔 수 없어요. 왜냐하면 영어에는 정이라는 단어가 없기 때문에 그 느낌을 최대한 전달을 하려면 길게 얘기를 할 수밖에 없고요. 길게 얘기를 한다고 해서 그게 틀린 것도 아니고요. 잘못된 것도 아니고 효율적이지 못한 것도 아니에요. Okay? Yeah. So that's what I would probably do. Okay? All right. Okay. 오케이. 네. 뭐 지금 뭐 이제 궁금하신 게 많다는 거 알고 있는데요. You know, we have something to learn. We have something to do today, okay? We can't just spend we don't have all night. All right? We don't have all night. I know you have a lot of questions about this and that. But 계속 끊긴다고요? I don't know. I don't know what the problem is. 오케이, 저라면은요. 뭐 이거 하나만 하고 넘어갈게요. 그러면은 하나만 하고요. 일단 그 정이라는 게 뭐냐면 꼭 사람에 대한 정만은 있는 건 아니잖아요. 그렇죠? 그래서 이렇게 얘기를 하는 방법이 있고요. 지금 제가 여기다 쓴 것처럼요. Korean people tend to get attached to things pretty easily. 이렇게 얘기를 할 수가 있고요. 지금 띄워놓을게요. 이렇게 이런 뭐 Korean people tend to get attached to things pretty easily. Yeah. 그러면서 뭐 yeah. 만약에 그게 사람을 향한 정이라면은요. 사람을 향한 정이라면 there are several ways to do that. 왜냐면 people에 attached라고 하면은요. 뭐 심지어 이렇게 there are so many ways to do this. There are so many ways to do this.
There are so many ways to do this. 정을 sweetheart요? No. 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 No, you can't do that. 그건 that makes no sense at all. sweetheart는 사귀는 사람. 사귀는 이성을 sweetheart라고 하죠. Yeah. 정이랑 sweetheart랑은 아무런 연관이 없어요. 오케이? sweetheart 그건 어떤 식으로 보든 연관성이 없어요. sweetheart한 정이랑. 오케이. 그래서 일단 그 제니퍼 황님 일단 이해를 하셔야 되는 게 정을 우리가 생각하는 정 있죠? 이 단어를 그대로 나타내는 영어 단어는 없어요. 일단 그걸 받아들이셔야 돼요. 그리고 이건 근데 정뿐만 아니에요. 정 말고도 설명 안 되는 것도 굉장히 많고요. 심지어 영어 단어 중에서도 우리말로 설명 안 되는 것들 많아요. 예를 들어서 뭐 discipline 같은 거요. discipline 같은 것도 우리말로 설명하기가 굉장히 어렵고 심지어 설명을 해도 이해하기 굉장히 어려운 것 중에 하나가 discipline이에요. 근데 어쨌든 이제 그런 게 이제 양쪽 언어에 있기 마련인데 그래서 정도 그런 것 중에 하나예요. 그래서 똑같아요. 영어로 discipline이라는 말을 한국어로 이해시키려면 엄청나게 길게 얘기를 할 수밖에 없어요. 마찬가지로 정도 마찬가지예요. 정도 외국인한테 완전히 이해시키려면은 그거를 길게 얘기를 할 수밖에 없어요. 그래서 지금 제니퍼 황님은 뭔가 한 단어를 기대하셨던 것 같은데 I'm sorry, there isn't. Okay? Alright. 그쵸? integrity도 약간 비슷한 거고요. 그래서 일단 지금 저희가 지금 그냥 아무거나 아무 얘기나 하자 이런 시간이었으면 좀 더 얘기를 할 수는 있지만 we have something to do today, okay? We have something to do. 그쵸? 아이한테 그렇게 할 수도 있죠. 아이한테. 근데 좀 어느 정도 친분이 있어야 되는 아이가 아니면은요 좀 이상할 수도 있어요. Right? Okay. Alright, so let's see. Okay. Okay, so for those of you who are having a hard time with the connection, who are having some sort of I don't know if it's your internet or if it's my internet. I have no idea, but I'm just doing the same thing that I'm always doing. 저는 그냥 평소대로 하는 대로 그냥 그대로 하고 있으니까요. I really don't know what's going on. Okay? 그래서 혹시라도 좀 연결 상태가 좀 안 좋다 싶으면은요 나갔다가 다시 들어오시면은요. Okay? 그거는 일단 that's the only solution I can think of. Okay? Alright. 자 오늘은요 제가 아까도 잠깐 얘기를 했지만 여러분 아주 옛날 옛적에 제가 올린 연습 가이드 아마 연습 가이드 아주 초창기에 했던 연습 가이드 중에 그런 게 있었어요. Do you remember the one where I talked about pizza, about Hawaiian pizza? Do you remember that? Do you remember the one where I talked about Hawaiian pizza? Yeah? 그게 어떤 내용이었죠? What was it? What was it about? What was that about? 그쵸? With pineapple going on the pizza, yeah. 일도 기억 안 나신다고요? Oh no. 네, 엄청 옛날 거예요. You don't remember? Okay. 그게 어떤 내용이었냐면 예전에는 사실 지금 생각해보니까 저도 정확하게 기억하고 있는 건지는 모르겠어요. 근데 if my memory is correct, 제 기억이 맞다면요, 예전에는 하와이안 피자를 안 먹었었어요. 예전에는. 그런데 언젠가 한번 친구가 먹어보라고 해서 한번 먹어봤는데 그게 괜찮아서 그때 이후로 하와이안 피자를 이제 가끔 시켜 먹었어요. 이 부분이 조금 다를 수도 있다. 어쨌든 그래서 지금은 하와이안 피자를 아주 좋아하고 앞으로도 질리지 않는 이상 계속 하와이안 피자를 자주 시켜 먹을 것 같다. 이런 내용이었어요. Does that sound about right? 기억나세요? Yeah? Does that sound about right?
뭐 대충 그런 흐름이었어요. 그런 흐름이었어요. Yeah? 맞아요. 그쵸. 대충 그런 거였죠. 그쵸? Yeah. Alright. 자, 오늘 그 패턴으로 말하는 연습을 저희가 좀 할 건데요. 어떤 식으로 이걸 제가 했으면 좋겠냐면요. 어떤 식으로 했으면 좋겠냐면 잠시만요. Just give me a second here. Okay. 일단 시작을 이게 아니지. 제가 시작을 먼저 할 건데요. 왜냐 이게 자, 그 패턴에 맞춰서 여러분 얘기를 해보세요 하면은요. 아마 진짜 it's gonna be chaos. 완전 카오스 그 자체일 거예요. 지금 채팅창이 그렇죠? 왜냐면 긴 이야기인데 막 다들 자기 이야기를 하면은요. 막 그렇게 돼요. 그래서 이거를 뒤집어서 우리가 공통적으로 알고 있는 것에 대한 얘기를 할 거예요. 공통적으로 우리가 공통적으로 알고 있거나 다들 공감할 수 있는 어떤 그러한 그 변화에 대한 얘기를 해볼 거예요. 오케이? 그러니까 예를 들어서 어떤 식일 거냐? 예를 들자면요. There 너무 크네. Okay. 이거 이해되세요? There never used to be any zombie movies in Korea. There never used to be any zombie movies in Korea. 위에 뭐래? I'm sorry. Sorry about that. 이제 보이시죠? Okay. So, do you agree with this? There was a point in time. In the past, there was a point in time where there never used to be any zombie movies in Korea. 그쵸? 그쵸? Do you agree with this? 오케이, 그쵸. 닥터니님, 그쵸. Alright. 그래서 이거를 이제 여러분이, 그러니까 이걸 시작으로 저희가 같이 이 이야기를 짜낼 거예요. Okay, we're going to build this story together. Okay, we're going to build this story together. Alright. Okay. So, 자 이제 그 두 번째 파트가 뭐냐면, but 부산행이 언제쯤에 나왔죠? 부산행이 언제쯤에 나왔죠? 언제쯤 나왔죠? Does anybody know? Just 2000. Okay, you know it doesn't have to be correct. It doesn't have to be correct. Okay, all right. Let's say 일단 처음에 it doesn't matter. It doesn't matter. 그냥 2000. Okay, 지금 okay, 2016이라고 할게요, right? 그럼 몇 년 된 거죠? 6 years ago, okay? 6 years ago, a movie called 부산행 came out, and 어땠죠? 굉장히 흥행을 했죠, 그렇죠? 굉장히 흥행을 했어요. 흥행했다 어떻게 얘기하죠? 저도 부산행 안 봤어요. Train to Busan? 영어 제목이 있어요? 영어 제목이 있는 거예요? 아니면 그냥 지으신 거예요? 그쵸? Big hit. And it was a big hit. 오케이? 일단 여기까지 한번 볼게요. 지금 너무 빠르게 가는 걸 수도 있으니까 일단 여기까지 한번 볼게요. Alright? There never used to be any zombie movies in Korea. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. Okay? There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. All right? It was a big hit. Yeah, it was a big hit. 자, 그때 이후로 약간 이제 변화가 생겼죠. 그렇죠? 어떤 얘기를 할 수 있을까요? 자, 지금부터는요. 자, 이거는 자, 여기서는 이제 part 3는 뭐냐면 여기서 무슨 얘기를 할 거냐면 그렇죠? Since then. 오케이, 보세요. Since then 그리고 현재에 걸쳐 시간에 걸쳐 오면서 어떤 변화가 좀 있었어요.
오타요? 어디요? But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out. 오타가 어디 있죠? I can't see it. Big? Oh, you're right. Sorry about that. Such an idiot. Okay. All right. Since then 어떤 변화요? Okay. All right. 리사님 가장 먼저 해주신 there has been so many zombie movies. 그쵸? All right. Okay. Since then, 뭐 이렇게 나오기 시작했어라고 할 수도 있고요. 근데 since then이랑 시작했다가 조합이 되면 안 돼요. 왜냐면 그렇게 되면은 그때 이후로 계속 시작이 반복이 된 거기 때문에 지금 같은 경우는 잠시만요. 지금 같은 경우는 since then there have been quite a few zombie movies and Korean people have really okay, let's keep it simple. That have all right. 이렇게 한번 해볼게요. Since then, there have been quite a few zombie movies that have gained a lot of attraction. Do you understand this? 이거 이해되세요? Since then, there have been quite a few zombie movies that have gained a lot of attraction. Does that make sense? Quite a few. 그러니까 꽤 많은. 실제로 많지 않을 수도 있지만. Okay. Alright. 어쨌든 자 보세요. 이제 여기까지 나왔는데 처음부터 다시 볼게요. There never used to be any zombie movies in Korea. 예전에 한국에는 좀비 영화가 전혀 없었었어. 뭐 이거 100%는 아니지만 비슷한 게 있었을지는 모르겠죠. 어쨌든. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. Since then, there have been quite a few zombie movies that have gained a lot of attraction. Popularity도 괜찮아요. Attention도 괜찮긴 해요. But if it's a form of entertainment, yeah, I mean, it's okay. Attention, popularity is fine. Attraction is fine. Attention is fine as well. Okay? Attraction, 흥미를 끌 attraction. 예, 관심을 끌다 좋아요. 네, 관심을 끌다 좋아요. Sure. Yeah. 네, 관심을 끌다 좋아요. There have been released는 안 돼요. There have been 왜냐면 there have been이라는 것 자체가 있었다잖아요. 있었다. 근데 released는 이제 그게 개봉됐다가 있었다 이렇게 둘 다 나올 수 없어요. There have been이면은요 그걸로 동사는 끝이에요. Okay? So there have been. 물론 이제 관계절로 엮어서 뭐 그 개봉을 한 영화가 있었다 뭐 이렇게 할 수 있는데요. That's not necessary. Okay? All right. 왜냐면은요 이게 어느 하나가 있었다 없었다가 아니라 그러니까 어느 한 시기 어느 한 딱 그 시점만 기간만 두고 그때 없었다가 아니라 예전에 그게 있었는데 계속해서 없었던 거잖아요. 오케이? 그러니까 다른 영화들이 나오는데 그때마다 좀비 영화는 없었어요. 그래서 그거가 반복적으로 있었던 일처럼 얘기를 하는 거예요.
There never used to be any zombie movies in Korea. 그리고 그거를 돌려놓고 봤을 때 현재는 그게 가끔 나오잖아요. 그렇죠? 뭐 요즘은 또 이제 그 인기가 좀 식은 것 같긴 하지만 근데 어쨌든 최근에 들어서도 그게 또 지금은 그냥 있다라고 하는 게 아니라 이게 이제 개봉이 이제 꾸준히 되고 그런 게 있잖아요. 그래서 이거를 used to라고 이제 얘기를 하는 거예요. Okay? So, there never used to be any zombie movies in Korea, but about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. Since then, there have been quite a few zombie movies that have gained a lot of attention. 하면서 이제 여기서는 여러분이 개인적으로 연습하실 때는요. like 하면서 몇 가지 이제 예를 들면 되겠죠. Okay? 예를 들면 좋아요. Right? Like like Kingdom and 또 뭐 있죠? I don't know a lot of zombie movies, but 뭐 또 하나 있었던 것 같은데. 무슨 그 지우학이요? Okay. I haven't seen that one, but anyway, yeah. 그러고 보니까요. 생각해 보니까 I'm not 100% about this. 이게 100%는 아닌 것 같긴 한데 그 이후 부산행 이후로 나왔던 좀비 컨텐츠가 다 흥행하지 않았나요? 그랬던 것 같은데 그때 이후로 나온 좀비 영화나 뭐 그 드라마나 다 흥행했던 것 같아요. 그렇죠? 망했던 게 없었어요? 망한 거 있었어요? Okay, well, most of them. Okay. Alright. 그러면 이거를요, 심지어 이렇게 얘기할 수도 있겠네요. Quite a few more zombie films have come out since then, and most of which were quite successful. 뭐 이런 약간 그 this could be another way we can say this. Okay? 이거는 이제 뭐 이런 식으로도 연습할 수 있고요. 그렇죠? Since then을 이제 좀 나중에 쓴 거죠. 그렇죠? Quite a few more zombie films have come out since then. Quite a few more zombie films have come out since then, most of which were quite successful. Does that make sense? Okay. 그쵸? 네, TGM 채아님 그 얘기 맞아요. Yes. 그때 이후로 좀비 영화가 꽤 출시됐는데 대부분의 것들이 대부분이 꽤 성공을 거뒀다. 예, 대부분이 성공을 거뒀다. 오케이. 빈불님, which를 them으로 하려면은요 문장을 완전히 분리시켜야 돼요. then에서 끝내고 그 다음에 새로운 문장으로 most of them. 근데 이거를 한 문장으로 붙일 때는 most of which. 오케이? 네, which를 쓰는 이유요, 조이 엘님. 그거는 방금 얘기했듯이 이거를 두 문장으로 나눠서 할 때는 most of them이 되는데 most of which라고 함으로써 이렇게 바로 이어줄 수가 있어요. 오케이? 그리고 그렇게 하는 이유는 연관성을 좀 더 강하게 두려고. 오케이? Alright. After that 해도 돼요. 네, 해도 돼요. It's okay. Yeah, 해도 돼요. 해도 되는데요. Since then이 조금 더 이 흐름이랑 더 잘 어울려요. Okay? 이 흐름이랑. Alright. So, 네, 일단 상관은 없을 것 같긴 한데요. 만약에 불편하면 다른 걸로 해도 돼요. 뭐, okay, 뭐, it doesn't really matter. Doesn't really matter, but you can say we're very successful. After then이라는 말은 제가 알기로는 틀린 말이에요. After then. No. After that. After that. Pretty? Okay. Alright, very도 상관없는데요. 그냥 여러분이 얘기하신 거니까 pretty라고 할게요. Pretty successful. Okay? 일단 처음부터 여기까지 한번 읽어볼게요. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out,
and it was a big hit. Quite a few more zombie films have come out since then, most of which were pretty successful. There never used to be any zombie movies in Korea, but about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out and it was a big hit. Quite a few more zombie films have come out since then, most of which were pretty successful. 자, 아직 이게 끝난 건 아닌데요. 끝난 건 아니지만 여러분이 이제 개인적으로 연습하실 때 뭘 해야 되느냐. 자, 이런 식으로 이야기가 나왔잖아요. 외우는 거예요. 외우는 거예요. Okay? Let me try. 한번 해볼게요. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out and it was a big hit. Quite a few more zombie films have come out since then, most of which have been quite successful. 어디서 틀렸죠? 제가 most of them이라고 했나요? 어디가 틀렸지? 뭔가 좀 다르게 한 느낌 들었는데. most of them were라고 하지 않고 have been이라고 했나요? Why did I say have been? Quite a few more zombie films have come out since then. Most of which have been pretty successful. Okay. Most of which have been이라고 해도 상관은 없겠네요. 왜냐면 그냥 뭐 별로 크게 상관없을 것 같아요. 크게 상관없을 것 같아요. Yeah. All right. Okay. 그러니까 중요한 거는요. 네, 중요한 거는 네, 이렇게 약간씩 다르게 나오더라도요. 그러니까 만약에 여러분이 이렇게 다르게 나왔는데 만약 그게 틀렸어요. 그럼 다시 외우는 거예요. 다시 외워요. Okay? There never used to be any zombie movies in Korea, but about 6 years ago, there was a movie called Train to Busan came out, and it was a huge success. And quite a few more zombie films have come out since then, most of which were very successful. Okay? 이거를요, 여러분이 지금 제가 하는 것처럼 이거를 지금 제가 외울 수 있느냐 없느냐가 중요한 건 아니에요, 사실은. 이거를 왜 지금 보여드리는 거냐면 그냥 말로 해도 되는 거지만 보여드려야 해요. 여러분도 이렇게 해야 된다. Okay? 이게 굉장히 중요한 거예요. Right? It's very, very 좋은 점이요. 오케이, 일단 Joy L님, are you serious? Are you serious? Are you serious about this question? 정말 왜 좋은지 모르시겠어요? Really? My goodness. 오케이. 그게 왜 그러냐면요. 못 외우잖아요. 그러면 실전에서 절대 이 말을 할 수가 없어요. 실전에서 절대로 이 말을 할 수가 없어요. 오케이. 최소한 외워야 돼요. 최소한 외워야 돼요. 너무 어려워서요? 그렇단 얘기는요. 너무 어려워서 영어를 못하겠어요 라고 하는 거랑 같은 거예요. 너무 어려워서 영어를 못하겠어요 라고 하는 거랑 똑같은 거예요. 오케이? 지금 이거를요. 이거 정말 중요한 거예요. 이거를 여러분이 이해하는 거에서 그치잖아요. 이해하는 거에서 그치면은요. 여러분이 피아노를 배우려고 하는데 책만 보고 배우려고 하는 거랑 똑같은 거예요. Okay? So, 네. I was really scared. 저 엄청 무서워지면은 막 웃음이 나오는데요. 엄청 무서웠어요. 진짜. Okay. Alright. 아무튼 이제 끝난 건 아니에요. 자, 그리고요. 이 구성을 다시 한번 좀 짚어드리자면 보세요. 이게 뭐냐면
how things used to be. How things used to be. 예전엔 어땠었는지. 그리고 두 번째는 뭐예요? When things changed. When things started to change라고 하는 게 더 좋을까요? When things started to change. 그리고 세 번째가 뭐냐면 how things have changed over time. 오케이, 여러분이 그 나중에요. 어떤 잠깐만요. 이게 지금 너무 just give me a second here. 잠시만요. Alright. 이거 지금 보시면은요. 일단 첫 번째가 you start with how things used to be. How things used to be. And then you continue on to talking about when things started to change. And then you move on to how things have changed over time. Okay? How things have changed over time. Now, the next part is how are things now? How are things now? 이 부분이 은근히 어려울 수가 있어요. 왜냐면 여기랑 겹치기 때문에 이게 근데 다시 볼게요. 여기서 처음부터 보면은요. 예전엔 어땠었는지 그래서 언제부터 그게 달라지기 시작했는지 시간에 걸쳐서 어떻게 달라져 왔는지 그리고 이거는 뭐예요? 지금 현재는 어떤 상태인지. 오케이? 자, 현재는 어떤 상태죠? 현재는 zombie movies가 어떤 상태죠? When things started to change. 좀 잠잠한 상태요. Okay. 자, 여기서 let's be a little bit creative. Nowadays, you can still see one or two, maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. All right, 한번 볼게요. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. Certainly, 잘 못하 있나? Certainly, I think 다 맞는 것 같아요. I think. All right. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. 혹시 여기서 이해 안 되시는 거 있으세요? Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. 오케이, 한번 볼까요? 요즘도 왜냐면 still가 있잖아요, 그렇죠? still가 있으니까 요즘도 이거 잠깐만 넘어가지. 오케이, 요즘도 every now and then. 이게 헷갈리신가? 제 콤마를 안 찍어서 혹시 헷갈리셨나? 네, 때때로 가끔 뭐 이따금씩이라는 말이 있나요? 이따금씩? 네, 요즘도 가끔 가다가 한두 개씩 나오는 걸 볼 수는 있는데, 그렇죠? 나오긴 하는데 인기가 확실히 예전 같지 않아. 세나님, that's perfect. 해서 아주 잘하셨네요. 잠깐만요. 네, 요즘도 아직 한두 개 나오긴 하는데 인기는 확실히 예전 같지 않아. Good, very, very good. Very, very good. Yeah, very, very good. 네, 해석 아주 좋아요. 딱 요거예요. 이 해석을 여러분 좀 인지를 하면서 제가 몇 번 읽어볼게요. 맨 마지막 것만. 오케이? 조금 중간에 약간 떨어뜨리면서 Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be.
Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. Popularity. 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 Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. The popularity certainly isn't what it used to be. Kaylee P님, it isn't what it used to be. 네, 이거 정말 많이 쓰이는 표현이에요. 뭐 꼭 이런 내용이 아니더라도 네, 뭐뭐가 예전 같지 않다. 네, 뭐뭐가 예전 같지 않다라는 얘기할 때 그 뭐랄까요? 그 표현에서 느껴지는 게 정말 비슷해요. 예전 같지 않다. It's not what it used to be. It isn't what it used to be. Okay. Popularity. 혀가 꼬여요. Okay. All right. Okay. 네, 어렵죠. 어려운 게 뭐 여러 가지 이유가 있을 거예요. 발음도 그렇고요. 내용도 길고요. 그리고 여러분이 잘 익숙하지 않은 표현도 아마 보이실 거고요. 그렇죠? 그리고 또 어느 분들에게는 이게 지금 굉장히 쉽게 오케이, 진짜 솔직히 얘기하셔도 돼요. 진짜요. 오케이? Don't be shy. Don't be modest. It's okay. Raise your hand. Well, okay, don't raise your hand because I can't see you raise your hand. But say something in the chat if this is too easy for you. If you feel that this is easy, just say something. Say me. Say me. If this is too easy for you, say me. Yeah, see? See? 있잖아요. 거 봐요. 있어요. 밤에도 잠깐만. 너무 작아서 하면 밤에도 낮 같은 사람. Are you like Batman? 아니다. Batman은 밤인데 더 밤인 것 같은 사람이지. Anyway, that doesn't matter. See? 아무튼 이런 사람도 있다니까요. 이런 사람도 있어요. 다시 안 손했다고요? 안 손하게 없어요. 한번 손했으면 손한 거예요. 오케이? 근데 어쨌든 분명히 계실 거예요. 여기 계신 분들 중에서 잠깐만요. 지금 어느 분이 뭐라고 하셨냐면 쉽게 읽히고 이해되죠. 근데 말하는 건 바로 안 될 것 같아요. Yes. And 잠깐만 이게 계속 화면에 계속 왔다 갔다. 오케이. 네, 이게 지금 이거 있죠. This is the problem that like 90% of Koreans are trying to solve. This is the problem. This is the problem. This is the problem that 90% of Korean English learners are trying to solve. Okay? 이게 아마 90%가 그 해결하려고 하는 이제 그런 부분인데 and you know there's no easy answer. There's a simple answer, but there's no easy answer. Okay? The simple answer is you just gotta do it a lot. Okay? 그냥 많이 해보는 수밖에 없어요. All right. Okay. 그래서 so you know how things used to be. Again, how things used to be. There never used to be any zombie movies in Korea. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out. And it was a big hit.
Quite a few more zombie films have come out since then. Quite a few more zombie films have come out since then. Okay, let's try that again. All right, let's try that again. There never used to be any zombie movies in Korea. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. Quite a few more zombie films have come out since then. Quite a few more zombie films have come out since then. Most of which were fairly successful. Most of which were fairly successful. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. 맴맴맴맴님, films가 어려우면은요 전혀 상관없어요. 그냥 movies라고 하셔도 돼요. 그거는 별로 중요하지 않아요. 보통은요 뭐가 어렵더라도 그게 필요한 거면은 꼭 하라고 제가 강조를 하는데 films 같은 경우는 꼭 할 필요는 없어요. You can just say movies and that's fine. Okay? The popularity certainly isn't what it used to be. The popularity certainly isn't what it used to be. The popularity certainly isn't what it used to be. The popularity certainly isn't what it used to be. The popularity certainly isn't what it used to be. GG님 다 외우셨대요. Amazing. All right. Okay. All right. 유주영님. 물론 이제 많은 분들이 어려워하시는데요. 유주영님이 의외로 이제 잘 나온다고 하셨잖아요. 내용이 흐름이 좋아서 그런가 봐요라고 하셨는데요. 내용이 흐름이 좋다라는 물론 이제 좋다고 이제 뭐 해도 되긴 하지만 저는 어떻게 생각하냐면요. It's because we're talking about something that we all understand. 오케이, 아까 어느 분이 그러셨어요. 내 문장이 아닌데도 외워야 되느냐고 하셨는데 내 문장이 아닌데도 외워야 되냐라는 거는요. 일단 the short answer 일단 최대한 간략하게 답변하자면 맞아요. 내게 아니더라도 외워야 돼요. 본인 게 있잖아요. 그럼 본인 거 외우면 좋아요. 근데 지금 본인 게 없잖아요. 오케이? 그리고 이렇게 하는 이유가 지금 뭐냐면 이렇게 하는 이유가요. 여러분이 개인적으로 어떤 식으로 연습을 하면 좋다라는 걸 지금 보여드리는 거예요. 오케이? 그런데 문제는 뭐냐? 지금 여기 계시는 만약에 여기 100명 계시잖아요. 90명은요. 90명이 뭐야? 95명은요. 이 실시간 끝나고요. 이거 안 해봐요. 자기 문장 절대 안 만들어봐요. 95명은요. 오케이?
그래서 이제 한국 사람들이 대부분의 한국 사람들이 영어 공부에 이만큼의 돈과 시간을 투자하는데도 못하는 거예요. Okay. So, 네 어쨌든 네 그래요. 그래서 if that's the case, if that's inevitable, 그거를 피할 수 없는 상황이라면 남의 거라도 외우는 거예요. 오케이? 근데 이렇게 한번 생각해보세요. 더 근본적인 관점에서 보면은요, 영어 자체가 남의 언어예요. 영어 자체가 남의 언어고요. 남의 거를 지금 배우는 거예요. 그렇죠? 남의 거를 배울 때는 일단은 copy them. Just repeat. Watch carefully, listen carefully, and repeat. Okay? 일단 that's a really good start. 거기서 시작하는 것도 아주 좋아요. That's a really good start. 그러면서 이제 좀 더 본격적으로 하고 싶다는 마음이 있을 때 그때 이제 자기 거 만들고 이러면 좋죠. Okay? Right. Right. Okay. Alright. So 그리고요. 이거는 뭐 꽤 당연한 거긴 한데요. 이거를 하나 또 강조하고 싶은 게 뭐냐면 외우는 게 중요한 건 아니에요. 외우는 게 중요한 게 아니라 외워질 정도로 반복을 많이 하라는 거예요. 오케이? 그게 왜 중요하느냐? 아까 뭐 실전에서 안 그러면 실전에서 못 쓴다 뭐 이런 얘기 했잖아요. 왜 그러니까 그걸 왜 하는 거냐면 내용에 집중하라는 거예요. 문법에 집중하지 말고요. 문법을 계속 분석하려는 그 시간 허비하지 말고요. 내용을 생각하면서 내용에 집중하면서 그 내용을 말하는 연습을 하는 거예요. 그리고 반복을 계속 하다 보면은요. 이게 본인이 이게 왜 이렇지? 의문점이 들던 것도 그냥 자연스럽게 받아들여지는 순간이 있어요. 물론 그 순간이 올 때까지 좀 걸리는 사람들도 있긴 한데 그 내용을 생각하면서 그 내용을 영어로 이렇게 하면 되는구나. 그리고 거기에 그거를 하느라 바빠야 되지. 그거를 무슨 연장을 가지고 다 뜯어 고치면서 이 속은 왜 이렇게 생긴 거지? 이러느라고 시간을 보내시면 안 돼요. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 오케이? 오케이. 자, 그리고요. 제가 오늘 뭘 좀 해보고 싶냐면 여기서요. 좀 중요하다고 생각하는 표현들이 있으면요. 제가 여기다 좀 정리해 놓고 싶거든요. 이 문장이랑 그리고 오케이. 이게 이렇게 하면 이제 이게 어떻게 생기게 되는 거지? That's terrible. Oh my gosh. 그러면은요. 다 필요 없고요. That was like the stupidest thing I've did. Okay. Wait, hold on a second. All right. 네, 이 전체 이야기에서요. 이 전체 이야기에서 이거 하나만 건져가죠. 이 전체 강에서 이거 하나만 건져. It isn't what it used to be. It isn't what it used to be. Alright? 다른 건 다 이 전체 물론 여러분은 이걸 외울 때까지 반복을 해야 되지만 여기서 무슨 표현이 이 이야기에서 가장 중요할까요?라고 하면은요. 이거예요. It isn't what it used to be. The popularity isn't what it used to be. Okay? It isn't what it used to be. 예전 같지가 않다. 야, 그쵸? 메일 콘님
그렇죠. 체력이 예전 같지가 않다. My health isn't what it used to be. 야, 뭐 굳이 뭐 stamina라고 할 필요는 없긴 한데. Yeah. All right. Okay. All right, let's take a look at okay, 한 번 더 전체적으로 읽어 볼게요. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out. And it was a big hit. Since then, there have been quite a few zombie movies that have gained a lot of attraction. 또는 quite a few more zombie movies have come out since then, most of which were fairly successful. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. All right. Okay. All right. I think this is a good time to take a break. What do you think? Do you think we should take an ad break? Yeah? Do you think we should take an ad break? Maybe we should take a break? Sure. Okay. All right, let's take an ad break. I will see you all in about 5 minutes. 이제 오신 분들은 뭔가 싶겠어요. Okay, let's take an ad break. All right, enjoy the ad. Enjoy the ad. 링글? 지텔프? 지텔프가 뭐지? 고인돌 번쩍 배달? 서경석? 매트리스? Oh, this is fun. You're getting a mattress ad? 시몬즈요? 시몬스? 노래요? 무슨 노래 나왔지? 볼링이요? 볼링? Yeah. Yeah, bowling. Yeah, there was a time when I was really into it, and yeah, I used to be pretty. I used to be pretty good at it at one point. I think when I was in the military. Yeah. 스크롤이요? Sorry about that. Okay. All right.
The very act of에서 very 어떻게 해석하나요? 바로일 거야 아마. The very act of 바로 어떠한 행동이, 그러니까 딱 그걸 딱 지목하는 거예요. 바로. Yeah. 그 뭐냐? 지금 이 자리에서 다 외우는 건 아니죠, 당연히. 이걸 이 자리에서 당연히 다 외우는 건 아니고요. 시간을 가지고 암기를 하시는 게 좋아요. 잠깐 이거를요 좀 이렇게 정리를 해야 되겠다. 잠시만요. 아니다. Oh, thank God it's not raining so much today. Is it raining where you guys are? In my neighborhood, it's I don't think it's raining at all right now. Actually. Okay. You know, I think I like the second one. 예, 이걸로 갈게요. Alright, 이거예요. 이야기의 순서는 이런 식으로 하시면 되고요. First, you talk about how things used to be. Then you talk about when things started to change. And then you talk about how things have changed over time, leading up to the present moment. Okay, leading up to present. And then talking about how things are now. Okay, and so 다시 복습을 해볼게요. 저희 이제 전반부 이제 지금 쉬는 시간 끝이에요. 쉬는 시간 끝났고요. 저희가 방금 전에 1시간 동안 이 이야기를 같이 짰죠. 그렇죠? There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a really big hit. Quite a few more zombie movies have come out since then, most of which were fairly successful. Nowadays, you can still see maybe one or two come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. Yeah. Okay, let's move on. Next story. 제가 아까 어떤 식으로 한다고 했죠? 일단 첫 문장은 제가 먼저 시작을 하면은 같이 그거 we're gonna build on top of the topic that I come up with, okay? 예전에 인기가 없었던 거는 한번 했고요. 오케이, 일단 제가 그냥 대략적인 맥락만 지금 정해놓은 게 몇 가지가 있거든요. I don't exactly have specific topics. 한번 얘기 그냥 해볼게요. 예전에는 없었던 제품이 어느 순간부터 많아지기 시작한 거. 어떤 제품이나 서비스나 어떤 그런 프로그램이나 그런 거 있죠. 혹시 어떤 게 있을까요? 스마트폰, 키오스크, 세탁 서비스요? 무인 서비스? Take out 플라스틱 용기. 쿠팡. Delivery service. Delivery service. Online grocery shopping? Delivery application. Delivery application. Yeah, I like that. Delivery
food delivery services. Food delivery services. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. Does that make sense? Food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. 근데요, 이거는 오타가 아니에요. didn't니까. 오케이? 그거 조심해야 돼요. 조심해야 돼요. 앞에 과거형이 있으니까 used가 아니라 use. 오케이? Alright. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. 그래서 제가 여기를 이런 식으로 했어요. 그냥 단순히 food delivery services didn't used to be very common이라고 하기에는 꽤 예전부터 배달을 많이. 근데 지금처럼 그게 엄청나게 크진 않았죠. 그쵸? 지금처럼. Right? Yeah. 그쵸? Alright. How about the next step? So, we're going to start here. 이것부터 시작할게요. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. 밍님, 오케이. 이걸로 가볼까요? 그런데 그게 시작이 뭐였죠? 뭐가 시작이었죠? 배달의 민족이 시작이었나요? 뭐가 시작이었죠? 요기요가 시작이었어요. 쿠팡이요? 요기요? 요기요? Okay, well, it doesn't have to be okay. It doesn't have to be correct. 꼭 정확하게 맞을 필요 없으니까요. Okay? Right. 그게 언제쯤이었죠? 그 연도를 꼭 알아야 되는 건 아니까요. 그 언제쯤 나왔죠? Five, 6 years? Okay. It doesn't really matter, okay? But about 5 or 6 years ago, 대충 7년이요? Okay. Yeah. Okay. Fine. Okay, that's fine. About 7 years ago, all right. 7. 그럼 잠깐만. 10 years ago? Okay, about 10 years ago. Okay, about 10 years ago, a service called 요기요. 아니면 배민. 여러분 마음대로 하세요. 배민 came out. Yeah. Okay. Yeah, do what you want. Do whatever you want. All right, about 10 years ago, a service called Yogiyo came out.
And okay. 비슷하게 가면 돼요. 아, 근데요. 그게 나오자마자 인기를 많이 끌었나요? 나오자마자 인기를 많이 끌었나요? No? 아, okay. Okay, okay. 그렇게 하죠. 네, 그렇게 that's good. All right. It did okay, but it wasn't um it wasn't um it wasn't it wasn't an immediate success. Success right off the bat. Okay, 일단 여기까지 한번 써놓고요. But about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't an immediate success right off the bat. 그 사실 right off the bat라고 하면은요. right off the bat라고 하면은 immediate라는 말을 굳이 할 필요가 없는데 약간 그냥 강조의 개념에서 그냥 둘 다 쓸 거예요. 오케이? It did okay. Right off the bat. 무슨 말이죠? Right off the bat? 아시는 분 얘기해 주세요. Right off the bat. Right off the bat. 그쵸? 시작하자마자 요이 땅 하자마자 그런 느낌이에요. 그러니까 야구공이 야구 배트가 우리말로 뭐죠? 야구 방망인가요? 빠따는 일본어인가요? 어쨌든 right off the bat라고 하면은요. 공이 야구 방망이를 치자마자 이제 바로 이제 떠나자마자 그래서 그거예요. right off the bat. 빠따는 외래어죠. 외래어죠, 외래어. 그쵸? 일본어잖아요, 그쵸? 외래어 많이 쓰잖아요. 여러분 외래어 안 써요? 일본 외래어죠, 일본 외래어. Okay. So, yeah, right off the bat 그 얘기예요. 그러니까 뭔가가 바로 출발하자마자 시작하자마자가 right off the bat. 그래서 immediate랑 같이 쓰는 게 it becomes a little redundant. 약간 그 의미가 약간 중복이 돼서 좀 필요가 없어지긴 하는데 but it's okay. It's alright. So about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay. 잠깐만요. It was okay랑 did okay랑 무슨 차이인지 얘기해 주실 분. right off the bat? 꼭 그렇게 하셔야겠어요. No. Right off the bat가 일본어라는 게 아니라 빠따가 이제 일본어라는 거죠. No, 강조의 문제가 아니에요. 강조의 문제가 아니라, 그쵸? 잘했다와 좋았다의 차이예요. 그쵸? 실적에 대한 얘기가 돼요. It did okay라고 하면은 it's talking about the performance. How did it perform in the market? Okay? How did it perform? It did okay. It did okay. 그래서 did가 뭐 performed 뭐 그냥 대체어라고 볼 수도 있고요. 근데 어쨌든 여기서는 it was okay가 아니라 it did okay라고 하는 게 더 좋아요. Okay? 그쵸? 성과에 대한 얘기이기 때문에. Alright? It's talking about performance. Alright? Alright. 그래서 about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't an immediate success right off the bat. However, 뭐라고 이어서 말할까요? However, yeah. 어떤 식으로 말을 하면 좋을까요?
It 오케이, 이런 식으로. 그러니까 지금 저는요 이걸 하면서 여러분이 그냥 당연하게 다 아는 표현만 쓰려고 하기보다는 최대한 그래도 여러분이 모를 만한 표현을 조금이라도 껴 넣으려고 지금 하기 때문에 보자마자 바로 이해가 안 될 수도 있어요. Okay? Right. 그래서 however it took off right around the time the pandemic hit. 이렇게 할게요. 그냥 여러분도 지금 맞게 해주신 분들 많았는데요. 지금 다 같이 하고 있으니까 그냥 이 얘기를 이렇게 할게요. Okay? It took off. However, it took off right around the time the pandemic hit. It took off. It took off. Okay? 네, 그쵸. 확 뜨는 거요. 뜨는 거. Okay? It took off. Right? It took off. 영어가 took off라고 한다고 하진 않아요. Because we're not, 조금 달라요. Okay? 지금 이거 같은 경우는 네, it took off. 네, 이죽이랑 이죽 한다 할 때도 take off라고 하잖아요. 근데 어떤 제품이나 서비스가 이런 게 이제 확 떠서 엄청 이제 성공의 길을 쭉 가는 거 있죠? Take off. Alright. 그래서 however it took off right around the time. Right around the time. 여러분, are you familiar with this expression? Right around the time? Right around the time? Right around the time? Yeah. 그쵸? 네, right around the time. 딱 그 무렵에, 딱 그쯤에. Okay? 그러니까 그 타이밍이 이제 yeah. So right around the time the pandemic hit. 네, 바로 그 시점에. Right? 시기를 잘 탄다는 얘기는 아니에요. 그냥 딱 그 시점에. Okay? So however it took off right around the time the pandemic hit. Right? 그쵸, 뭐 as soon as라고 해도 돼요. Yeah, you can do that as soon as the pandemic hit. 오케이, 약간 손을 좀 볼까요? 웁스, 지금 일단 내용은 이런 식으로 갈 건데 전체적인 이야기를 조금 더 뭐랄까 매끄럽게 하고 싶다라는 마음이 들어서요. 오케이, 이렇게 할게요. Alright. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. As soon as the pandemic hit, it immediately took off. As soon as the pandemic hit, it immediately took off. Okay? 이렇게 할게요. Right, 처음부터 일단 여기까지 볼까요? Food delivery services didn't used to be so big like they are now. 지금처럼, 지금 그런 것처럼 그렇게 크지 않았었다. Food delivery services가. But about 10 years ago, a service called Yogiyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. 이게 좀 더 매끄러운 것 같아요. 아까 처음에 했던 것보다. Yes. hit. hit는 변하지 않아요. hit는 그냥 다 hit이에요. hit. 다시요. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogiyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. No, take off는 한 번만 해요, 장정현님. 장정현님. take off는 한 번만 해. 비행기가 이륙을 한 번만 하듯이. 그래서 started taking off라고 하는 것은 안 맞아요. take off는 어차피 한 번만 하는 거기 때문에. 오케이. 오케이. 민성원님 그런가요? I didn't know that. 오케이. 그럼 이렇게 할까요? 잠깐만요.
아닌가? 스마트폰 요기요가 처음 나왔을 때 스마트폰은 이미 많이 사용하고 있었죠? 스마트폰은 이미 많이 사용하고 있는 상태였죠? 그쵸? 오케이. Alright, 그냥 원래대로 할게요. It doesn't have to be exactly correct. Okay? Right. 그렇죠. 배달 대행. Yeah. Yeah. Alright. Okay, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Okay, since then으로 이제 넘어갈게요. Since then 어떤 그 시간 지금까지의 시간에 걸쳐서 어떤 변화가 일어났죠? 배달비가 비싸졌어요. 살이 쪘어요. Okay. Many more delivery companies popped up. 아니다. 무슨 내용이 가장 좋을까요? It's become what? 영어로 쓰신 분 한번 볼까? Even though some delivery apps like Payment Yogi was beginning successful as time goes by, since then they came out, but since the pandemic, the use of delivery has really increased a lot. Okay, that's pretty much what we've been talking about so far. Since then, it's become okay. Competition between delivery companies has become so severe, causing the delivery fees to go up. Does that make sense? Since then, the competition between delivery companies has gone up so severely, causing the delivery fees to go up. Does that make sense? Since then, the competition between delivery companies has become so becom이니까 severe가 맞네. Has become so severe, causing the delivery fees to go up. 그런 Yes, you're right. You're right. 그러네요. 왜 그렇죠? 그 경쟁 때문에 오르는 게 아닌가 혹시? among이라고 해도 돼요. 독점이라고요? Okay. All right. Since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. 거의 2배나 뛰었나요? 2배 정도 뛰었나요? 처음 나왔을 때보다? 배달료가 한 2배 정도 뛰었나요? Yeah? Okay? Alright, okay. So, since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years.
오케이. 네, 요 정도로 이걸로 갈게요. 이걸로 가도 괜찮죠? 오케이. Since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Delivery fees to come out은 좀 이상해요. come out은 좀 배달료가 나온다라고 하진 않아요. no. 그냥 값이 2배로 오르다? Double. The cost has doubled. 근데 어쨌든 지금은 cause이니까 지금 double가 되는 cause A to do something 라는 표현이 지금 쓰였어요. Since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. 네, 선아님, in a matter of a few years, 불과 몇 년 만에, yes. 일으키는 거죠, cause. 그거를 이제 일으켰다라는 거죠. 그러니까 그 수요가 너무나도 올라가서 이런 일을 일으켰다. causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Because there are many delivery fees. It's not set to just one. Okay? No. Demand가 gain 하진 않아요. Demand goes up, demand goes down. Okay? So since then, demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Okay? to 다음에 yeah. 지금은 그냥 nearly라는 말이 그냥 같이 섞여 있을 뿐이지 동사죠. double. 2배가 되다. double를 동사로 쓸 수 있어요. 혹시 모르셨다면. Okay. No, within a few years랑은 좀 달라요. Within a few years는 몇 년 내로라는 거고요. In a matter of a few years는 몇 년 만에. 그냥 몇 년 만에. Okay? 이거는 I'm not exactly sure. I guess you could. It makes sense. 왜냐하면 지금 어떤 특정 수요에 대한 얘기니까 the demand. 근데 저라면 그냥 demand라고 해도 괜찮을 것 같아요. I don't think it's that important. I don't think it's very important. Yeah. Okay. Now, let's 다시 볼게요. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. 너무 이게 이 표현을요 너무 그 표현 그러니까 어느 정도는 괜찮은데요. 이 표현이 왜 이 뜻을 갖는지에 대해서 너무 들여다보려고 하진 마세요. That doesn't help. 그러니까 그 마치 뭐냐면 이 단어의 어원이 뭐냐를 약간 파고드는 것 같은 그런 느낌인데 어원은요 별로 도움이 안 돼요. 오케이? 별로 안 돼요. 오케이? 리즈님 헷갈릴 거 없어요. 헷갈릴 거. In a matter of a few years가요. 그냥 불과 몇 년 만에라는 얘기예요. 헷갈릴 거 없어요. 그냥 그 뜻이에요. In a matter of a few years. 저도 그냥 외워서 쓰고 있는 거예요. 오케이? I don't know. 그러니까 사실 약간은 알고는 있거든요. 네, 약간은 알고 있는데 아까 얘기했듯이 그거에 대한 이야기를 하는다라는 것은 단어의 어원에 대해서 얘기를 하는 거랑 비슷한 거예요. 중요하지가 않아요. 여러분이 이 표현을 올바르게 쓰게 되는 데는
그거는 여러분 전혀 몰라도 돼요. 왜냐면 저도요 한참 동안 모르고 그냥 썼어요. 오케이? Alright? 아시겠죠? 몇 년 상관? 그거 자체가 말이 안 되잖아요. 오케이? 날짜요? 날짜는 아니고요. 시간의 양이요. 시간의 양. 시간의 양. Okay? In a matter of days, in a matter of months, in a matter of, okay? Alright, food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. It wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. 어원은요, 재미예요. 이건 좀 여담이긴 한데요. 여러분이 어원에 대해서 배우고요. 하는 게 왜 만약에 그게 그러니까 끌리는 내용이긴 해요. 이거 뭔가에 대해서 어원을 배우잖아요. 재밌어요. 왜 재밌는지 아세요? 이야기가 있으니까. 이야기가 있으니까 재밌는데요. 현실적인 관점에서 보잖아요. It doesn't help. 여러분이 그 말을 실전에서 더 잘 사용하는 데 도움이 되진 않아요. It's fun. 그 이야기를 들을 땐 재밌어요. It's fun. But it doesn't help you use it any better. Okay? That's the truth. Okay? 그래서 왜 알고 싶은 건지는 이해해요. Because it's fun. It's fun to hear a story. It's fun to hear a story. A story that connects clues and you have what we have now, right? History. That's why history is fun. 그쵸? 그 역사 방송 보면 재밌잖아요, 그쵸? 왜 그랬는지에 대해서. But it doesn't help your life now. It doesn't improve your life right now, right? Same thing. Okay? All right. All right. 그래서요. 만약에 다시 얘기하지만 단어의 어원을 공부하는 거는요. 문법을 공부를 하는 거랑 약간 비슷해요. It doesn't really help you. It doesn't help you use it better. 그러니까 그거를 그러니까 이런 거예요. 여러분이 사람이랑 친해지고 싶잖아요. 사람이랑 친해지기 위해서는 그 사람이랑 시간을 더 같이 보내야 되지. 그 사람의 뭐 성격이 어떻고 그 사람이 어떤 집안에서 자라왔고 이런 거를 여러분이 잘 이해를 해도요. 그 사람이랑 친해지는 거는 그건 다른 문제예요. 오케이? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 그런 거랑 비슷한 거예요. 그 사람이 어떻게 자라왔고 어떤 일을 하고 뭐 돈이 얼만큼 있고 뭐 집안 형제들이 어떻고 이런 거를 여러분이 다 그걸 꿰뚫고 있어도 그 사람이랑 친해지는 것과는 it's something different. Okay? It's very different. Right? It's very different. Okay. Alright. 그리고요. 제가 계속 강조를 하지만 지금 여러분이 그동안 오랫동안 해왔던 공부 방식 때문에 작은 것들이 신경 쓰이실 거예요. 지금도 계속해서 그러니까 fee랑 fees를 이제 계속 궁금해 하시잖아요. 이런 거에 시간을 보내지 마세요. 내용을 생각하세요. 오케이?
내용을 생각하세요. 그래서 일단은 그냥 fees로 하시는 거예요. 이거 몰라도 돼요. 왜 fee가 아니고 fees인지 사실 몰라야 돼요. 그러니까 이유는 있거든요. 왜냐면 배달료가 하나로 정해져 있는 건 아니잖아요. 여러 가지가 있잖아요. 회사마다도 조금씩 다를 수가 있고 거리에 따라서 다른 요금이 부과되고 이런 그래서 fees인데 사실 이걸 알아도요. 이거랑 친숙해지는 것과는 다른 문제예요. 그거는. 오케이? 이제 그러니까 그것도 마찬가지예요. 그거를 이해를 하는 것도 그 언어의 내막을 들여다보는 거지. 그건 어디까지나 재미로 들여다보는 거지. 실제로 그 말을 내가 잘 쓰기 위해서는 it doesn't really help. It doesn't really help. Okay? Alright. 어쨌든 다시요. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. It wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, demand has gone up so much, 또는 the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Okay. Right. 이런 것도 있어요. 이게 심리적으로 뭐가 있냐면 이런 게 있어요. 심리적으로 아까 그 하던 얘기를 잠깐 또 이어서 잠깐 좀 하자면은요. 왜냐면 사실 이런 것도 중요하긴 해요. 이런 거를 좀 얘기를 좀 들어야 여러분이 앞으로 학습을 하는데 좀 시간을 덜 낭비하고 이런 게 생기니까요. 지금 내 앞에 있는 거를 있는 모든 게 다 뭔지 명확하게 다 식별을 할 수 없으면은 나는 이거를 배울 수 없어. 이런 심리가 있어요. 그럼 분명히 있어요. I understand. Okay? 근데 언어를 배우는 거는요. 수학을 배우는 거랑 달라요. 수학을 배우는 거랑 다르고 언어를 배우는 거는요. 여러분이 모르는 나라에 가서 그 문화에 적응하는 거랑 비슷해요. 언어를 배우는 거는요. 다른 나라에 가서 그 문화에 적응하는 거랑 비슷해요. 다 이해가 되나요? No. 심지어 다 마음에 드나요? No. 하지만 시간을 보내다 보면은 you get used to it. 받아들이게 돼요. 언어는 그렇게 배우셔야 돼요. 언어는 많이 접하면서 받아들이는 상태를 기대를 해야 되지. You can't understand every little thing. You can't agree with every little thing. 다 마음에 들 수도 없고 다 이해할 수도 없고요. You just have to let go a little bit. 어느 정도는 좀 내려놓고요. You just have to spend time with it. Spend time with it and just accept it naturally. Okay? All right? So, No. Sheiks님. No, that's not true. That's not true. That is not true. That is not true. 외국어를 전 세계적으로 보면요. 외국어를 그러니까 미국에 나가잖아요. 미국에 나가면은 아시아 그러니까 일본, 한국, 중국인 대상으로 하는 어학원들이 있는데요. 현지 있죠. 현지 미국인들 있죠. 그 사람들은 막 스페인어 이런 거 어떻게 배우는지 아세요? 학원부터 찾는 줄 아세요? Do you think they buy a text, they buy a book? No. 그냥 듣고 무작정 따라해요, 그냥. 그게 미국 제가 다른 나라는 안 가봐서 모르겠는데 적어도 북미에서는 언어를 배우는 가장 일반적인 모습이 그거예요. 꼽고 들으면서 따라해요, 무조건. 그냥 계속 따라해요. 그리고 보면서 하고요. They don't study. 앉아서 막 공부하지 않아요. At least as far as I understand. Okay? Yeah.
Anyway. 오케이. 아무튼 그건 그렇고요. 아까도 얘기했지만 사람 심리상 지금 이게 뭔지 내가 정확하게 모르면은 이거를 나는 배울 수 없다라는 심리가 있는데요. 그거를 극복을 못 하잖아요. 그러면 사실은요. 영어를 배우는데 성공할 확률이 굉장히 낮아요. 왜냐면 계속 공부만 해요. 계속 공부만 하는데 시간과 여러분한테 학습 에너지가 있어요. 학습 에너지가 있는데 학습 에너지라는 거는 배우는데 들이는 에너지라는 거예요. 그 학습 에너지를 문법 공부와 이해를 하는데 다 소진하기 때문에 실제로 가장 많은 시간을 보내야 되는 보고 따라하고 실제로 많이 말하는 거. 이거를 못해요. 못해서 그 언어를 못 배워요. 오케이? 지금 이것도요. 지금 이 얘기 들으면서요. 지금 얘기는 안 하고 있지만 알았으니까 빨리 다음 거 보자라고 생각하신 분들이 계실 거예요. 그런 분들은요. 다른 분들이 다 이거에 지금 집중하고 있을 때 그런 분들은 그냥 잘 배워서 이제 먼저 가는 거예요. 그런 사람들은 다 잘 배워서 먼저 가고요. 지금 이런 거를 이런 이야기 자체가요. 실제로 영어를 배우는 것보다 더 재밌어요. 이런 얘기. 지금 제가 하고 있는 얘기 있죠. 지금 제가 하고 있는 얘기 실질적인 학습이랑 아무 상관없어요. 하지만 이런 얘기를 덜어는 지금 여러분 중에 더 재밌어 하시는 분이 있어요. 실제로 더 그래요. 이게 더 재밌어요. 왜냐면 노력하지 않아도 되니까. You don't have to try. No effort is needed. 그냥 얘기를만 들으면 돼요. 듣고 이해하고 이게 사실 더 재밌어요. 오케이? yeah. 네, 그쵸. 패트리언이 다른 거 배우고 싶죠. Yeah. 아무튼 지금 이런 얘기는요. 그냥 재미로 하는 얘기예요. You're just indulging yourself. You're indulging yourself, but you're not actually learning anything. Okay? Alright. 오케이. 자, 그러면은요. 근데 이런 얘기를 사실 안 할 수는 없어요. 왜냐면 저희 이제 방송을 보시는 분들 중에 예전부터 오랫동안 계셨던 분들도 많은데요. 안 그러신 분들도 있어요. 최근에 들어서 이제 오신 분들이 있기 때문에 이런 얘기를 지금 처음 듣는 사람도 분명히 있어요. 그런 사람 분들도 we have to give them a chance, right? 기회를 드려야 되기 때문에 이런 얘기를 또 안 할 수는 없어요. 오케이? Alright. 오케이. 자, 지금은 어떻죠? How are things now? How are things now? 지금은 어때요? 어떻게 왔죠? Food delivery services didn't used to be so big like they are now, but about 10 years ago, a service called Yogyo Paymin came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of years. So how are things now? How are things now? How are things now? Oh, okay. Okay. All right. Okay. 네, 지금은 이 내용이 맞는 거 아니에요. 그렇죠? All right. Okay. Now things have gotten so bad that people are have become reluctant to use those services, and instead now things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services and are resorting to no, we don't have to say that. I think that's all we need. Yeah. 굳이 그거까지 얘기를 굳이 뭐 할 필요는 없을 것 같아요. I think. Now things
things now가 아니다. Things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services. And yeah, that's it. That's all we need. 오케이, 뭐 그런 얘기를 해볼까요? Many choose to pick up the food themselves. 여기까지 얘기할게요. 오케이, 여기까지 얘기할게요. Okay, so things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services. Many choose to pick up the food themselves. Does that make sense? Things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services. Many choose to pick up the food themselves. Yeah, does that make sense? Okay. So things have become so bad that people have become reluctant to use those services. Many choose to pick up the food themselves, which is really bad news for a lot of delivery companies, right? It's really bad news. Okay. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogyo came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services. Many choose to pick up the food themselves. 빠따 치자마자. But still, many people use those services because they give a good promotion from time. Okay. Things have gotten so bad. Yeah, okay. Alright. 그리고 여기서요. 이렇게 얘기를 하면서 이거는 이제 저희가 같이 그냥 한 화면에 피트를 시켜서요. 넣어서 이게 보기 위한 이제 그런 용도고요. 여기에 여러분이 지금 추가적으로 지금 하시는 것처럼 추가적으로 이제 넣고 싶은 얘기, 좀 바꿔서 하고 싶은 얘기 있으면 여러분 개인적으로 얼마든지 그렇게 하셔도 돼요. I encourage you to do that. 그렇게 하시면 더 좋고요, 심지어. Okay, I encourage you to add or subtract, change the story. Okay, however you like. Okay, 어떻게 하든요. Okay, alright. Bad, 마법의 단어요. Yeah, that's right. That's good. 여기서부터는 심지어 한 화면에 다 들어오지도 않네요, 이게. Alright. 어쨌든 지금 이것도 이제 이 패턴을 지금 하고 있죠. So food delivery services didn't use. 그리고요, 사실은요, 지금 저희가 안 다루고 있는 there's a fifth pattern. There's a fifth pattern. How things might change or may change under different circumstances in the future. 이런 얘기로까지 여러분이 확장시키면 더 좋고요. 그러니까 여기 현재까지 왔잖아요. 과거서부터 예전에는 어땠었는데 언제부터 어떻게 바뀌었고 그게 시간에 걸쳐서 어떻게 바뀌었고 시간에 걸쳐서 어떻게 변화해 왔고 현재 어떤 상태고 그리고 앞으로 어떤 the outlook 간단하게 the outlook 전망은 어떤지
Okay? 그거에 대한 얘기도 여러분이 뭐 unless, as long as 뭐 이런 조건 같은 뭐 if 이런 말들을 써가면서 앞으로 어떻게 바뀔 수 있고 아니면 유지가 될 것 같은지에 대한 얘기로 확장시키면 더 좋고요. Okay? Alright. Alright. Okay. Do you think we probably don't have time for another one. Okay. 여기 있는 거요. Things to remember. Things to remember. Right off the bat. 잠깐만요. Let's see. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. 이거 문장이 너무 긴데? 문장이 너무 긴데요? Right off the bat만 할까? Right off the bat. double를 동사로 두 배로 뛰다. 두 배로 뛰다, 뭐 두 배가 되다, 뭐 이런 말도 되고요. In a matter of 하고 시간의 양. 요 정도로 정리할까요? What do you think? Give me a second here. Yeah, you can say many instead of many people. You don't have to say many people. You can just say many. Sure. Okay, let's review. Let's go over it again. 다시 한번 볼게요. There never used to be. There never used to be. 예전에는 뭐가 없었던 거예요. There never was라고 하는 거를 이제 used to를 넣어서 there never used to be. There never used to be any zombie movies in Korea. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out and it was a big hit. 히트 오늘 2번 나왔네요. 히트가 2번 나왔네. It was a big hit는 엄청난 흥행을 끌었다라는 거고요. 엄청 히트를 쳤다. 그렇죠? 히트를 쳤다. 근데 아까 the pandemic hit. As soon as the pandemic hit 라고 함으로써 팬데믹이 발생하자마자 그렇죠? 그 일이 터지자마자 터지다. 히트를 치다. Okay, 어쨌든 quite a few more zombie movies have come out since then. Most of which were fairly successful. Nowadays, you can still see maybe 1 or 2 come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. There never used to be any zombie movies in Korea. But about 6 years ago, a movie called Train to Busan came out, and it was a big hit. Quite a few more zombie movies have come out since then, most of which were fairly successful. Nowadays, you can still see maybe 1 or 2 come out every now and then, but the popularity certainly isn't what it used to be. You know, come to think of it, 지금 와서 생각해보니까요, come to think of it, I think this topic of zombie movies, it's not only about Korean zombie movies. I think like zombie movies in general have kind of declined over the last couple of years. What do you think? Don't you think so? 좀비 영화가, I mean, there was a time when zombie movies were like really popular, but yeah.
From the get-go? Yes. 네, 도롱뇽님, from the get-go도 괜찮아요. Yeah, right off the bat, from the get-go. Yeah. Okay. Yeah, I think so too. I think all like zombie movies, the whole genre of zombie movies in general, have just declined over the last couple of years, I think. I don't understand. HSC님 says, I don't understand why zombie movies are popular. I never liked them. I think most people don't really enjoy the zombies themselves, but I think they enjoy the people who are trying to survive. It's kind of enjoyable to watch people trying to survive in that sort of environment, and the drama that happens in that kind of environment, in that kind of a story. I think people enjoy the drama that happens. 굳이 reluctant를 쓸 필요가 있나 싶기도 하네. Yeah, you don't have to. You don't have to use reluctant. You can say, what else can we say? Have become what? People have become... 뭐라고 할까요? reluctant 대신에요. 한번 읽어볼게요. 이것도요. So food delivery services, Cindy Zhang님, thank you very much for the extra support. I really appreciate that. Thanks. Thank you so much. I really appreciate that. Thanks. Okay, so food delivery services didn't used to be so big like they are now. Food delivery services didn't used to be so big like they are now. But about 10 years ago, a service called Yogio came out. It did okay, but it wasn't a big success right off the bat. However, as soon as the pandemic hit, it immediately took off. Since then, the demand has gone up so much, causing the delivery fees to nearly double in a matter of a few years. Things have gotten so bad that people have become reluctant to use those services. Many choose to pick up the food themselves. Let's see. Get sick of? Sure, I guess you could do that. Many people have become sick and tired of. I guess you can say I've become sick and tired of those services, but that's a rather very harsh way. It's a very strong expression. Can't help using the service? 그건 반대 의미인데. Hesitant is okay, sure. Yeah. Maybe frustrated. Frustrated is another thing we can say, I think. I guess you can say things have gotten so bad that people have become frustrated with those services. You can say that as well. Have become resistant to? No. 왜냐면 그건 이제 자연스럽게 약간 그 뭐랄까 그냥 성향 자체가 안 맞아서 그거랑 안 맞는 약간 그런 느낌이 resistant고요. Reluctant, hesitant? Reluctant는요. 그거를 이제 안 하고 싶어 하는 그런 성향, 그러니까 그거를 그러니까 좀 피하려고 하는 그런 거를 reluctant라고 하고요. hesitant는 말 그대로 주저하는 거죠. 이렇게 하는 게 맞을까? 이게 가장 좋은 걸까? 이게 hesitant고요. reluctant는 그거를 일단 그걸 피해야 되겠는데 이건 좀 안 하고 싶은데 이런 게 이제 reluctant고요. 그렇죠. 꺼려하는, exactly. 꺼려하는, yes. 그래서 I don't know. I mean, yeah. 그렇죠. reluctant는 좀 싫은데 이거 꼭 해야 되나? 이런 게 reluctant고요. 싫은데 이걸 꼭 해야 되나? hesitant는 이게 맞는 건가? 이렇게 하는 게 맞나? 이게 hesitant고요. Okay. Fed up with 좋네요. RM님, that's a good one. Good one. Very good. Fed up with. People have become fed up with. Yeah. 이제 약간 질린 거 있죠. 완전 이제 질려버린 거. 그렇죠? Yes, fed up is a good one. Very good. Good thinking. 아주 생각 잘하셨어요. RM님, very good.
그것도 써놓을까요? 오케이. 그러면은요. 잠깐만 이거를요. 여기 뒤에다가 have become fed up with. And that is fine. Sure, you can say that. Unwilling? No. unwilling이라고 할 바에는 reluctant라고 할 거예요. yeah. Okay. That's good. Eaten up with? I don't know that expression. What is eaten up with? I'm not familiar with that. 차용현님. I'm not familiar with that expression. I would rather pick up the food because I want to be smart with money. Yeah, sure. Well, tired of도 괜찮아. Yeah. Become tired of. Sure. Tired of. Have become fed up with. Have become tired of. Okay, that's good too. All right. Yeah. Fed up. 어떤 음식을 너무 많이 먹어서 질리는 거는요. Tired of가 맞고요. Fed up with는 조금 달라요. Fed up with는. Okay. Fed up with. Again, it really depends on how you want to make it sound. It really depends on how you want to make it sound. If you feel really strongly about it, 그거에 대해서 좀 강한 감정이 좀 느껴지면은 좀 뭔가 if you are, enthusiastically against it, 그거를 좀 적극적으로 약간 좀 뭐랄까 좀 싫어하는 좀 약간 감정을 가지고 싫어하는 거 있죠. 그런 경우는 뭐 충분히 얘기해도 되고요. Anyway. If I were rich, I would order delivery food every day. Sure. Yeah. Why not? I mean, if I were rich, I would hire a chef. I would hire a chef if I were rich. Okay. Okay, I think that's all the time we have today. 이거는요. 다시 제가 항상 강조하는 부분이지만 일단 중요한 거는 저희가 2시간 동안 영어로 좀이라도 더 영어에 대해서 생각을 하고 영어를 듣고 여러분도 따라 말을 하고 조금이라도 소리를 한 번이라도 더 내보고 그런 과정에서 알던 것도 좀이라도 더 잘 알고 그리고 자주 실수하는 것을 조금 한 번이라도 더 교정할 기회를 갖고 그리고 모르던 표현이 있다면 그런 것들을 또 배울 수 있는 기회를 가지고요. 그리고 추가로 어쩌면 이거 더 중요한 걸 수도 있는데 여러분이 스스로 공부하고 싶은 마음은 있는데 정확히 그러니까 방법을 모른다기보다는 그냥 좋은 방법은 많은데 당장 내가 진짜 아무런 도구도 없이 그냥 그런 거 없이 그냥 혼자서 뭔가 할 수 있는 그런 게 있을 It's raining. 11 o'clock. It's raining. Let's just hope it doesn't rain too much. 어쨌든 what was I saying? I forgot what I was saying. Damn rain. It just 네, 혼자서 연습하기. 네. 혼자서 연습할 수 있는 어떤 그런 it's a good exercise. Okay? 그러니까 예를 들어서 이거 운동이라고 치면은요. 여러분이 뭐 꼭 어디 헬스장을 끊어야 아니면은 꼭 어떤 도구가 있어야 아니면 꼭 이런 게 있어야 운동을 할 수 있는 게 아니라 I'm trying to give you something that you can do by yourself without any other tools. Okay? Of course you'll probably need a dictionary, but in any case, it's something that you can do with the least amount of help or tools.
Okay? And that's kind of what I want you to do. Alright? Okay. Okay, 네, 지금 이거 이제 거기 해야 되겠죠? Just give me a second here. 이거를 복사해서 붙여놔야 되죠, 이거를. All the plans you made in your heart grew just to die. 오케이, 방금 복사를 해놨어요. 제가 방금 복사를 해놨으니까요. 지금 보고 계시는 영상 있잖아요. 그 영상 밑에 그 영상에 대한 설명 부분 있잖아요. 그 설명 부분을 이렇게 펼쳐보시면은 지금 방금 저희가 했던 그 두 이야기 있죠. 그게 다 들어가 있을 거예요. 방금 쓴 거 다 그대로 올라갔으니까요. 그걸 보시고 보시면 돼요. Okay. Thank you for tuning in today. I hope this helps, and I will probably see you in the next live stream or the next lesson video. Okay? So keep practicing, and remember, don't get so caught up in the details. Okay? The details are not very important. Always keep in mind that always, maintain a broader view of what you're learning. Okay? All right. Thanks for tuning in. I'll see you next time. You're alone, you're on my phone, running game. But maybe, baby, when it settles in,